Привет, друзья! В этом уроке мы разберем 50 самых нужных предметов гардероба. После просмотра вы сможете уверенно чувствовать себя в зарубежных магазинах и легко опишите свой стиль на английском. Мы отработаем произношение от простых рубашек до аксессуаров. Этот урок создан специально для тех, кто хочет быстро пополнить словарный запас без зубрежки. Вы можете просто слушать видео на фоне, занимаясь делами. Слушайте, повторяйте и запоминайте. А в самом конце видео мы подготовили для вас полный список всех слов. Вы сможете сделать скриншот, чтобы полезная шпаргалка всегда была под рукой. Let's get started. Clothes. Одежда. Clothes. Shirt. Рубашка. Shirt. T-shirt. Футболка. T-shirt. Pants. Брюки. Pants. Jeans. Джинсы. Jeans. Dress. Платье. Dress. Skirt. Юбка. Skirt. Sweater. Свитер. Sweater. Hoodie. Худи. Hoodie. Jacket. Куртка или пиджак. Jacket. Coat. Пальто. Coat. Suit. Костюм. Suit. Socks. Носки. Socks. Shoes. Туфли или обувь. Shoes. Sneakers. Кроссовки. Sneakers. Boots. Ботинки или сапоги. Boots. Scarf. Шарф. Scarf. Hat. Шапка или шляпа. Hat. Gloves. Перчатки. Gloves. Belt. Ремень. Belt. Tie. Галстук. Tie. Pajamas. Пижама. Pajamas. Underwear. Нижнее белье. Underwear. Shorts. Шорты. Shorts. Blouse. Блузка. Blouse. Raincoat. Плащ. Raincoat. Cardigan. Кардиган. Cardigan. Vest. Жилетка. Vest. Tank top. Майка. Tank top. Pullover. Пуловер. Pullover. Tracksuit. Спортивный костюм. Tracksuit. Leggings. Леггинсы. Leggings. Bathrobe. Халат. Bathrobe. Swimsuit. Купальник. Swimsuit. Swimming trunks. Плавки. Swimming trunks. Slippers. Тапочки. Slippers. Sandals. Сандалии. Sandals. High heels. Туфли на каблуках. High heels. Flip-flops. Шлепанцы или вьетнамки. Flip-flops. Cap. Кепка или бейсболка. Cap. Beanie. Трикотажная шапка. Beanie. Mittens. Варежки. Mittens. Bow tie. Галстук-бабочка. Bow tie. Cufflinks. Запонки. Cufflinks. Bra. Бюстгальтер. Bra. Tights. Колготки.
tights, overalls, комбинезон, overalls, uniform, униформа, uniform, tuxedo, смокинг, tuxedo, nightgown, ночная рубашка. nightgown. Как и обещали, вот весь список из 50 слов на одном экране. Сейчас самое время поставить видео на паузу и сделать скриншот. Сохраните его в папку с английским или поставьте на заставку на пару дней, чтобы слова запомнились навсегда. Если урок был полезен, подпишитесь, поставьте лайк и напишите в комментариях, какое слово было новым. Пересмотрите видео завтра, чтобы закрепить результат. See you soon. Bye-bye.